And introduce the Vice President to make his remarks. My name is Mary Mwathi Kitonga. I'm the Deputy CEO, Law Society of Kenya. I hereby welcome Mr. Maura Kabata to give his opening remarks. Good morning to our chief guest, the Honorable Professor, to our principal judge, the President of the Law Society, council members of the Law Society, and members of the Nairobi branch leadership who are here today. Allow me to adopt the protocols that were laid, including members of the public who significantly are the crux of why we're here today. My name is Maura Kabata, LSK Vice President. Allow me to read something that my wife assisted me to prepare yesterday. So, ladies and gentlemen, esteemed members of the Law Society, distinguished guests, and our valued community members, I am honored to stand before you today as we launch this year's Legal Awareness Week under the significant theme, Laws of the People, by the People. This theme is not just a slogan. It encapsulates our commitment to ensuring that every Kenyan has access to justice and is made aware of their legal rights and responsibilities. As we reflect on the governance challenges our nation faces today, it becomes clear that effective legal frameworks and informed citizens are crucial to navigating these issues. The Law Society of Kenya has been actively engaged in addressing these challenges, advocating for transparency, accountability, and the rule of law. Our initiatives range from policy advocacy to legal education. All challenges are now the infamous finance bill, just to mention a few, that awakened a generational zeal. It was our focus as the Law Society of Kenya, and I have to admit this today, that we have been on an overdrive. Our promise is to see a better Kenya for the people, by the people, through empowering citizen participation. And indeed, as Chinua Achebe rightfully puts it, when Eneke the bird is asked why he does not put down his wing, he retorts that since men have learned to shoot without missing, he has learned to fly without perching. I must ask all of you that we must now devise new ways of ensuring that justice is not only seen to be done, but actually being done. During this week, let us commit ourselves to outreach that resonates with the communities we all serve. It is our duty to demystify the law and make it accessible to all. Whether it's through workshops, free legal clinics, or community forums, each effort counts. We must prioritize the voices of the underserved and ensure that their concerns are heard and addressed. The Law Society and the law of the people should reflect the realities, dreams, and aspirations of all Kenyans. Together we can foster a society that not only understands the law, but actively participates in shaping it. Let's inspire a generation that believes in the power of the law to uplift and be unified. Thank you all for your dedication, and let's make this Legal Awareness Week
a pivotal moment for justice and community engagement across our nation. Allow me at this juncture to invite the chair of the Nairobi branch, Mr. Eric Kivuva, to make his opening remarks. To our chief guests, the Honorable Professor Kivuva Kibwana, our honored guest, the Honorable Justice Eric Ogola, Principal Justice, Laws for the People, by the People, and Empowering Citizen Participation. We've been able to see citizens coming out and standing for their country, being able to stand for what they believe is right. Just looking at the kind of public participation we've had over the proposed bill that was coming up, I commend the citizens for taking full responsibility and taking the bulls by the horn and standing firmly to share their views to their parliamentarians, and particularly the Senate. I celebrate you. It is with immense pride and deep humility that I stand before you today as we launch the Legal Awareness Week 2024. This week is one of the most important events in the calendar of the Law Society of Kenya. A week when we advocates collectively step beyond our chambers and courtrooms to bring the law to the people. Allow me by recognizing the theme that we have, celebrating justice and civic education, the role of public participation. Sorry, I heard the echo. The theme is a clarion call to us advocates, custodians of the law, who stand at the crossroads of justice and public interest. And hence, during this entire week, not only Nairobi, but all our 8 branches, you will see public awareness being carried out all through the country. So most of our advocates will be setting up in various court stations, will be visiting prison cells to enable people to know their rights and share about what's important about any proposed laws, any laws that we're currently using, and how much more can we give in terms of ensuring that we empower you as the members of the public. The law as we know it is not a distinct creature locked in legal texts or court files. It is the foundation of a just society, one where every citizen, regardless of their status in life, has access to fairness, equality, and protection. And that, dear colleagues and members of the public, is what this Legal Awareness Week is about. It's a time to demonstrate that justice is not only for the privileged, but for every Kenyan. Human profession's complexity. Humorist Will Rogers once said, "The minute you read something you cannot understand, you can be sure it was written by a lawyer." Today, in fact, this entire week, let us break that stereotype. Let us engage, simplify, and demystify the law for the people we serve. Civic empowerment is about creating access, not just about physical access to our courts, but intellectual and emotional access to justice. To my fellow advocates, I say this: the law is often described as a jealous mistress. However, for us, it must also be a public servant. Our duty is not just to our clients, but also to the greater public good. It is our responsibility to ensure that the law is a tool for change and not a barrier to it. As we embark in this week, let us remind you of something Supreme Court Judge Ruth Bader Ginsburg once said: "Real change, enduring change, happens one step at a time." It may not always be headline grabbing, but the work we do this week, educating the public on their rights, providing legal aid to those who need it the most, and raising awareness about the law, is some of the most significant work we will ever do. For too long, many Kenyans have viewed the law as something to be feared, something that is out of reach and incomprehensible. But the truth is, the law belongs to the people, and it is our duty as advocates to make sure that they know that.
Civic empowerment is about equipping citizens with knowledge so that they can not only understand the law, but use it as a tool to advocate for their rights and hold power to account. As we educate, we empower. And as we empower, we protect the very fabric of our democracy. Mark Twain once quipped, "The law is a system that keeps our side of the dispute from interfering with the other side's winning." While it's amusing, it also reminds us of the intricacies we deal with. Remember that justice cannot be celebrated unless it's felt by the people. It's my hope that through the activities of the Legal Awareness Week 2024, we'll take justice out of the courts, into the streets, the prisons, remand centers, where they need it the most. During this Legal Awareness Week, we will also celebrate the courageous advocates of the Gen Z cohort, those who, with the fire of the youth and the wisdom of justice, have embraced the call to stand up for the voiceless. You are the embodiment of courage and principle, proof that the future of our profession is not only safe, but bold and dynamic. As we launch this week, let us be inspired by the words of Mahatma Gandhi. The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. There is no greater service than that of protecting and advancing the rights of our fellow citizens. As we reflect on the theme, let us draw inspiration from the words of the late Chief Justice Al Warren, who once said that it is the spirit and not the form of the law that keeps justice alive. Justice must go beyond courtrooms and legal books. It must be felt in the hearts and homes of every Kenyan. Civic empowerment is the cornerstone of justice, as we strive to educate and empower the public to know, claim, and protect their rights. And thereby we will see more public participation, people taking responsibility for their country and taking responsibility for the laws that they want to see. As advocates, we hold in our hands not just the law, but the power to change lives and transform our society. And so as I end my speech, in Kiswahili we have hashtags for this week. Also for the young ones, our hashtags are Rieng ni awareness, Vanja na wakili, Tukae rada, tupange rada. Sawa? Tukae rada, tupange rada. Now it's my great honor to invite our honored guest, the Honorable Justice Eric Ogola. Karibu. Bwana Governor Emeritus of Makueni County, the President of the Law Society of Kenya, Ms. Faith Odhiambo, the Vice President of the Law Society of Kenya, Mr. Kabata, Council members of the LSK present, colleagues from the judiciary, distinguished guests, members of the Law Society of Kenya, and fellow citizens, good morning. Before I read my speech, I would like to make one or two remarks. One, that these grounds in which you choose to launch this awareness is the seat of justice. And when you choose this place, we people who work in the judiciary become well aware what the public expects from us to demystify the law and to render justice. And secondly, I would want to say that you have chosen as your chief guest and person who is up to the occasion. Professor Kibwana has been in the forefront of the fighting for the new constitution and the dispensation and teaching of law and making law applicable to the ordinary person. And therefore I feel privileged to be in his presence this morning because firstly, his role in the establishment of laws which are relevant to the people of Kenya, and also to take comfort because he was my teacher at the University of Nairobi. And therefore, it is a profound honor to join you in marking the Law Society of Kenya's Legal Awareness Week, a time dedicated to raising legal awareness and bridging the gap between the law and the people it serves. This year's theme, Laws for People, by the People,
empowering citizen participation, resonates deeply with the very heart of democratic governance and our shared vision for a just society. At the core of a healthy democracy lies the principle that laws should be accessible, equitable, and reflective of the needs and aspirations of all citizens. Laws are not just instruments of order. They are fundamentally tools for justice. They safeguard freedoms, promote equity, equality, and ensure accountability. The theme chosen this year reminds us that in order for laws to serve these roles effectively, they must be shaped by the very people they are meant to protect. The Kenyan Constitution is transformative, embedding public participation as a cornerstone of our democratic governance. Article 10 outlines the national values and principles of governance, which include public participation, inclusiveness, transparency, and accountability. These values are binding on all state organs, officers, public officers, and all persons whenever they apply or interpret the Constitution or any law, and when they make or implement public policy decisions. By mandating these values, our Constitution ensures that governance is not a privilege of a few, but a responsibility of all. I urge all of us to reflect on our role in advancing these values and consider how we can further promote a participatory legal process that leaves no Kenyan behind. The essence of citizen participation. Citizen participation in the legal process is more than just a democratic right. It is a fundamental building block for justice. When citizens are informed, involved, and invest in the legal framework, the law becomes a mirror of society's collective conscience. This not only strengthens legal institutions but also fosters trust in the rule of law, as people come to see the law as something they helped create, an expression of their voices, values, and vision. Legal awareness, empowering every Kenyan. The Law Society of Kenya has long been a champion of legal education and awareness, and I commend its efforts to continue this vital work. Legal awareness is the gateway to empowerment. A well-informed citizenry is empowered to demand justice, exercise rights, and hold leaders accountable. Awareness of the law enables Kenyans from every corner of the country to understand their rights and responsibilities and engage meaningfully with the legal process. In a world where complexity and access to information are not always equal, it is essential that we, as legal professionals, bridge the gap. We must ensure that knowledge of the law is not confined to the halls of law schools or courtrooms, but is accessible to all Kenyans, especially those in underserved areas. This requires simplifying legal language, making legal service more affordable, and being present in our communities to educate and inform them. This year's theme challenges us to examine our role in advancing these values. How can we ensure that laws in Kenya are responsive to the needs of those they govern? How can we uphold transparency and foster a participatory legal process that leaves no Kenyan behind? We can do that through the process we are engaged in today: legal awareness and ensuring that every Kenyan who is able to know what is going on understands the legal processes and how useful it is for their future. Today, as we embark on a week filled with awareness campaigns, let us reaffirm our commitment to making Kenyan law truly by the people, for the people. Let us continue to work together
to break down the barriers that limit access to justice and to build a legal system that empowers every Kenyan to participate actively and effectively. It is my hope that through our joint efforts, we will inspire a deeper sense of ownership of our legal process and foster a future in which each Kenyan feels not only protected by the law, but also empowered to shape it. Thank you, and may this week be a step forward in our shared journey towards a more just, equitable, and inclusive Kenya. May God bless you. Invite our chief guest, His Excellency, Professor Kivuta Kibwana, Governor Emeritus, Makueni County. Professor. Principal Judge, High Court of Kenya, Justice Eric Ogolla, ambaye aliniapisha kiapo wakati nilikuwa governor mara ya kwanza mwaka wa 2013. Akaniambia nihudumie watu kufuata sheria na mambo ya aina hiyo, na nikamtii, nikajaribu kumtii. Rais wa mawakili wa Kenya wote na mdogo wako na mawakili wote wale wamehudhuria, wadhamini na Wakenya wenzetu, hamjambo? Hamjambo tena. Nina furaha kuu kwa sababu wanasheria LSK waliniuliza nije kujumuika na nyinyi katika kuzindua wiki hii ya sisi sote kufahamishana sheria, ndio tukae chini ya sheria katika nchi yetu. Ni jambo kuu kuulizwa kuwa katika kikao hiki, na kwa hivyo rais wa wanasheria, ninakushukuru kwa jambo hilo. Ningependa kuanza na kusema kwamba jambo lile LSK inafanya leo ni la maana sana, kwa sababu wameona kwamba sheria ni jambo linasaidia nchi kuendelea na mbele, na ni jambo la kila mtu katika nchi kuwa anafahamu sheria, ndio tukiendelea tunakuwa tuko katika chini ya sheria. Kwa hivyo nawapongeza sana kwa jambo hili wanafanya Kenya nzima, sio hapa Nairobi peke yake, lakini wanafanya Kenya nzima, wakisema kwamba sheria ni kwa raia na sheria inatakikana iundwe na raia. LSK kwa muda mrefu katika nchi yetu imesimamia sheria, rule of law, ndio tuwe ni nchi tunaheshimu sheria, na sana sana miaka ya 1990s hilo ni jambo lilifanywa kwa dhati, ndio nchi yetu irudie tena kuwa na vyama vingi, na pia LSK ikafanya kazi nyingi kuona kwamba tupate katiba mpya, kwa sababu ile ya zamani ilikuwa imebadilishwa mpaka ikawa ni katiba viraka. Pia tumeona kwamba katika sasa miaka ya 2020s, sana sana mwaka huu wa 2024, LSK imesimama kidete kusema kwamba mpaka sheria ifuatwe katika Kenya, na wakasaidia hao wadogo wetu, watoto wetu, Gen Z na Y, wakati wao wanadai katiba ifuatwe, sheria ifuatwe, haki iwe, LSK ikasimama kusema kwamba hili ni jambo lazima
litekelezwe. Na kwa hivyo nina washukuru sana rais pamoja na mdogo wako na council nzima, kwa sababu nyinyi hamkuogopa, mlisema kwamba lazima msimame wima kuangalia kwamba nchi yetu itakuwa ni nchi ya sheria. Na hili ni jambo mmefanya kwa sababu sheria ya LSK Act imewapa sababu na uwezo wa kwanza, kila wakati mnatueleza sisi sote, tuwe ni wale ni tumewachagua sisi sote kwa ujumla, kwamba katiba lazima itekelezwe. Vile vile kufuata sheria yote na administration of justice, na hiyo sheria kwa hivyo kwa ujumla imesema kwamba hata msaidie raia kwa ujumla katika kuelewa sheria, katika kuwasaidia katika koti wakati kuna makesi. Kwa hivyo jambo lile LSK inafanya sio jambo la ya wao wenyewe tu kufikiria kwamba waamke wafanye jambo, ni jambo liko katika sheria kabisa. Na kwa hivyo LSK mkiendelea kufanya kazi ya aina hii, mjue na mnajua kwamba ni sheria imemtuma kufanya hiyo kazi, na mtu yoyote ule asiseme kwamba mnafanya jambo hamtakikani kufanya. Wakati tunasema wanasheria ni advocates, sio advocate tu wa kwenda kotini wakati mtu ana shida, lakini ni advocate wa raia katika kila jambo linahusiana na sheria. Na kwa hivyo katika kule kupata haki, justice, huyu advocate, huyu lawyer anakuwa ni mwenzi wako, ndio akusaidie wakati kuna hizo shida. Na ndio kwa sababu wiki hii yote Kenya nzima LSK imeandaa mambo kama hayo tunafanya leo, ndio kuwa inazungumza na mwananchi, inazungumza na wahusika wengine wote, kusema kwamba nchi yetu lazima iendelee kuwa ni nchi ya sheria, na tudumishe sheria. Na jinsi wenzangu wale wamenitangulia wamesema, katika wiki ya LSK kusaidia ndio tujue sheria zaidi, Legal Awareness Week, ndio tujue kwamba sheria si jambo la kuficha, si jambo ati raia asijue ndio agandamizwe kwa sababu ya kutokujua. Kitu kitafanywa ni demystifying the law, kusema kwamba sheria iwe wazi, na sheria iwe ni kitu hata mhusika yeyote ule anaweza kuifahamu na anaweza kuitumia na inaweza kumsaidia. It is what katika Kiingereza inaitwa humanizing the law. Ndio sheria iwe sio adui. Sheria ni kitu kinaweza kukusaidia wakati umekuwa na shida. Na vile vile katika Legal Awareness Week, watu wajue ikiwa una kesi unaendelea kwa njia gani kutoka mwanzo mpaka mwisho mpaka upate justice yako. Na ndio kwa hivyo ninawashukuru wakili wale wamejitoa kufanya kazi hii bila kulipwa, to volunteer, kwa sababu ni jambo la kuonyesha kwamba sio mpaka ati mwanasheria, lawyer, wakili umlipe ndio afanye jambo. Na hata hapo awali niliposema kwamba mawakili walijitoa kwenda kotini kwa sababu ya watoto wetu vijana wetu walipokuwa katika maandamano ya haki, ni kusema kwamba kuna mwamko mpya. Wanasheria chini ya Faith Odhiambo na Kabata, kuna mwamko mpya wa kusaidia kujua kwamba si jambo tu la kupata hela ujaze mfuko, lakini vile vile unajitoa, unasaidia nchi yako iendelee vizuri, isiporomoke. Kama jinsi tunajua nchi kadhaa katika Afrika zimeporomoka wakati hazipendi kufuata sheria.
Na kwa hivyo katika ile jambo ya legal aid, ama ikiwa mtu ana kesi na ana hela, anasaidiwa mpaka hiyo kesi inaisha, anapata haki yake, inawacha kumsumbua. Nafikiri hilo ni kitu kikubwa, na kuna committee ile inasaidia hiyo kazi hapa, na hilo ni jambo najua kwamba linasaidia nchi yetu kabisa. Kwa hivyo katika wiki sio tu itakuwa ni kusaidia katika kesi, wakati watu wana kesi, legal aid, ama kutoa advice. Kuna kutoa advice, watu wanaelezwa sheria nini. Hata ukiwa na kesi unaelezwa kutoka mwanzo ni nini kitu kile kinafanyika, mpaka hata ukiwa na ingine wewe mwenyewe unaweza kujishughulikia na kujua sasa nitaenda katika lawyer gani ndio anisaidie. Kwa hivyo sio tu kwenda katika koti na kesi yako inaamuliwa, ni katika hiyo safari kujifunza ni step gani ya sheria unafuata, ndio unakuwa uogopi ukienda katika mahakamani, uogopi kwamba ni mahali pageni, ni mahali huwezi kusaidiwa. Na ninajua jinsi vile vile tumeelezwa na jaji mkuu kwamba hili jambo la sheria kuwa ni mali ya wananchi inakuwa katika kutengeneza sheria zile ni za ukweli, mpaka mwananchi ahusike vilivyo, citizen participation. Na hilo ni jambo pia litakuwa linazungumziwa wiki nzima, na ni jambo limetusaidia sana kama nchi hii, kwa sababu hata wakati kulikuwa na BBI, kuna kubadilisha katiba kwa njia haifai, LSK, Katiba Institute, wengine pamoja na judiciary wote waliangalia hilo jambo kwa undani, wakasema kwamba hatuwezi kukubali katiba kubadilishwa kwa njia zile hazifai, na raia walikuwa hawajafanya hiyo public participation. Kwa hivyo hiyo inamaanisha kwamba ni jambo la maana sana. Hata ndio jaji mkuu na pamoja na rais wa mawakili wamesema kwamba katiba imezungumza sawa sawa, katiba kama article 1, article 10, 174, schedule 4 number 14, kwamba mpaka raia wahusishwe vilivyo katika kutengeneza, iwe ni sheria, iwe ni sera, iwe ni jambo gani, hata ikiwa ni matibabu ya bure ama matibabu ya nafuu, vile vile raia wahusishwe, ndio waseme sisi tunaona njia hii ikifuatwa hili jambo litafanikiwa, alafu sisi sote kama wa Kenya tutasema kwamba hili ni jambo nzuri. Kwa hivyo nasema hiyo legal aid, advice, civic education, hizo zote ni za maana, na katika wiki hii najua mawakili wenzangu watatusaidia kabisa, ndio tuendelee kuwa ni nchi inajua sheria, inajivunia sheria, inakuwa mmoja wapo wa kutengeneza sheria na kuona kwamba zikiwa zinatekelezwa, wakati hazitekelezwi vilivyo ama kuna mtu anakiuka sheria, raia wanasema hapo umekosea, hata ukiwa ni nani umekosea. Lakini nimeona naibu wa rais wa wakili, yeye ni mtiifu. Nimeona kwamba yeye hawezi kuwa impeached, yeye anaendelea vizuri. Lakini hizo mambo ziko kotini, hatuwezi kuzungumza sana habari impeachment. Ninawaomba pia Law Society, wakati wanafanya public interest, kuna makesi nyingi wanafanya kwa niaba ya raia, na ni jambo wanafanya nzuri. Kwa hivyo vile vile wasaidie kueleza kila kesi, ndio raia wajue ni kwa nini hiyo kesi imepelekwa mahakamani na inasaidia nini, na tunaendelea kujua sheria sisi sote pamoja.
Nikimalizia vile vile nitauliza Law Society yetu kufanya kazi na civil society, kama kuna Haki Jamii, kuna Katiba Institute, Kituo cha Sheria, FIDA, Emergent Leaders, KRC, hadi CRECO, ndio pamoja na zile branches zile 8 zile ziko kila mahali katika Kenya, ndio tufanye civic education nzuri ya kutosha nyingi, ndio watu wajue mambo ya katiba, haki zao, kuendelea, ndio nchi yetu iimarike, iwe sio nchi inaweza kupelekwa nyuma jinsi tulikuwa katika miaka ya hapo, miaka ya ile KANU baba na mama. Kwa hivyo kila branch, ningekuomba mwenyekiti na commission na committee na council yako mjumuike na wale wote, hata na law society na law schools, Kenya School of Law, civil society, kila mahali na branches zetu, ndio tuendeleze hii civic education na hii kazi mnafanya katika wiki hii, na nafikiri hiyo itatusaidia sana kama nchi yetu, kwa sababu hatutaki nchi kuna mambo yanafanywa bila kufuata sheria, iwe ni serikali, iwe ni raia, iwe ni nani. Sisi tunataka tuwe ni nchi ya sheria, ndio Wakenya wafurahie kuwa katika nchi tofauti na nchi zingine zile hazifuati sheria. Na kama hili jambo la vijana kuchukuliwa kutoka nyumbani, kupelekwa sijui ni wapi, wengine wanapotea kabisa na nini, hilo ni jambo haliwezi kusaidia nchi yetu kabisa. Na sisi sote tufuate sheria, kwa sababu kama tungesema kwamba sheria sasa, hakuna sheria, tuseme kwamba hakuna katiba, hakuna sheria, kwa hivyo kile mtu afanye jinsi anapenda, hiyo ingeweza haiwezi kutusaidia kabisa. Kwa hivyo, kwa sababu sheria zimo, katiba imo, sisi sote nafikiri tufuate, na Law Society kuelekea sheria ile ya Law Society Act, mmeelezwa msaidie nchi kufuata mambo hayo yote ya sheria. Na nina hakika mimi mwenyewe kwamba mahakama, our courts, our judiciary inafanya kazi juu chini, hata kama kuna changamoto ndogo ndogo, lakini wanafanya juu chini kusaidia, whether ni devolution, whether ni nini, wanasaidia sana katika kuleta justice katika nchi yetu. Na legal profession tuendelee hivyo hivyo, tunategemewa sana na Wakenya. Kwa hivyo nina furaha sana rais wa mawakili kusema kwamba jambo hii sasa ya Legal Awareness Week iendelee vizuri na isaidie Wakenya, na tuendelee kama wanasheria kila wakati kuwa na wanasheria na wananchi wetu pamoja, tukisaidiana kudumisha nchi ya sheria, nchi ya haki, nchi ya kujivunia jinsi our national anthem inatuelekeza nchi yetu iwe. Nashukuru sana kwa nafasi hii, na wauliza wale wote watashirika katika wiki hii, wakili wetu na wananchi wetu, tufanye hivi kwa bidii, tujue sheria, tusaidiane, makesi yetu tusaidiwe, na tuendelee mbele. Asanteni na washukuru. Ms. Mercy Wambua, who is the CEO of the Commission on Administrative Justice, the Ombudsman. She's here with us. I would also like to recognize Commissioner Omwanza Ombati, our representative. For this session, we will have both our guests and the President of the Law Society.
previous detail that is taking because I have a particular problem. I have a case in court.
So we've been aware that he was released without any charges, and